వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. దిస్ ఇస్ డాక్టర్ RB Sudha. ఇవాళ మనం ఏం నేర్చుకుంటున్నాం అంటే ఫస్ట్ ఎగ్లెస్ కప్ కేక్స్ చేస్తున్నాము. దానికి ఏమేం మెటీరియల్ కావాలో చూసుకుందాం. ఫస్ట్ దానికి ఇంట్లో ఉన్న మెటీరియలే సరిపోతుంది. ఏంటంటే మనకు కావాల్సింది కర్డ్, ఓకే, కొంచెం చిన్న పీస్ నిమ్మకాయ, ఓకే, దెన్ యూ కెన్ యూస్ ఎయిదర్ బటర్, అంటే ఇది బేకరీ బటర్, ఇదంతా యాక్చువల్గా కోకో పౌడర్, దీనికి కోకో పౌడర్ అంటుకుని ఉంది, అంతకన్నా ఏం లేదు. దిస్ ఇస్ బటర్, ఆయిల్, షుగర్ పౌడర్, దెన్ వీ హ్యావ్ మైదా, బేకింగ్ పౌడర్, బేకింగ్ సోడా. అండ్ ఇవాళ నేనేమో గులాబ్ జామున్ చేయబోతున్నాను. గులాబ్ జామున్ కేక్ అంటే గులాబ్ జామున్ కప్ కేక్స్, దానికి గులాబ్ జామున్ మిక్స్ అండ్ గులాబ్ జామున్ ఎసెన్స్ చూసుకోండి. దిస్ ఇస్ కొత్తగా వచ్చాయి అన్నమాట గులాబ్ జామున్, కానీ ఇండియన్ ఫ్యూజన్ ఎసెన్సెస్ అన్నీ వచ్చాయి. సో దిస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూస్. సో నౌ మెషర్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను, బికాస్ దిస్ ఆల్సో ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్. మెషర్ చేయడానికేమో నేను వాల్యూమ్ మెషర్స్ వెళ్తున్నాను, నాట్ వెయింగ్ మెషర్స్. వెయింగ్ తీసుకోవట్లేదు, వాల్యూమ్కి వెళ్తున్నాను. సో వాల్యూమ్ మెషర్స్ అంటే అసలు ఏంటి, కప్ మెషర్స్ అంటాం అనమాట. సో దీని మీదే రాసి ఉంటుంది, దిస్ ఇస్ హాఫ్ అ కప్, ఓకే. అండ్ దీనికి ఇంకా కావాల్సింది ఏంటంటే మన మెషరింగ్ స్పూన్స్. దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ బేకింగ్, ఓకే. మెషర్స్ అనేది తప్పక కావాలన్నమాట. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాము అంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ హాఫ్ అ కప్ ఆఫ్ కర్డ్, అంటే థిక్ కర్డ్ తీసుకుంటున్నా నేను, ఓకే. దీంట్లో హాఫ్ అ కప్ ఆఫ్ షుగర్ వేయాలి. షుగర్ ఏంటంటే మనం ఇలా మిక్సీలో పౌడర్ చేసుకుంటాము. మామూలు షుగర్ని మిక్సీలో పౌడర్ చేసుకున్న షుగరే ఇది క్యాస్టర్ షుగర్ అన్నమాట, ఓకే. దీన్ని మనం హాఫ్ కప్ తీసుకోవాలి. ఓకే, దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ చేత్తోనే చేయొచ్చు, లేకపోతే హ్యాండ్ మిక్సర్తోనే చేయొచ్చు. ఓకే, దీంట్లో ఇప్పుడు మనం సోడా, బేకింగ్ సోడా. బేకింగ్ సోడా అనేది ఏంటంటే మన ఇంట్లో ఉన్న సోడాయే వాడుకోవచ్చు, బేకింగ్ పౌడర్ మాత్రం కొనుక్కోవాలన్నమాట. సో బేకింగ్ పౌడర్ అనేది మన హాఫ్ టీ స్పూన్, ఇక్కడ చూడండి హాఫ్ టీ స్పూన్ రాసి ఉంటుంది, ఓకే. హాఫ్ టీ స్పూన్ అండ్ హాఫ్ టీ స్పూన్ ఆఫ్ బేకింగ్ సోడా వేసుకోవాలి. మనం వేసుకుని కలుపుకోవాలి. ఇది కలుపుతున్నప్పుడు మీకు చూస్తే అర్థం అవుతుంది, బబుల్స్ వస్తున్నాయి, అంటే ఏంటంటే పొంగుతోందన్నమాట, ఎందుకంటే సోడా వేస్తున్నాం కదా. ఓకే, చాలు. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూస్ హ్యాండ్ మిక్సర్ వాడుతున్నాను అనమాట. దీనికి మనకి 1/4 కప్ ఆఫ్, ఇది 1/4 కప్ ఇక్కడ రాసి ఉంటుంది, 1/4 కప్ ఆఫ్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఇందులో, బికాస్ బేసికలీ ఇది ఆయిల్ కేక్. బటర్ కూడా వాడచ్చు, కొంచెం వేడి చేసి పలుచగా ఉన్నప్పుడు వాడచ్చు అనమాట, అంటే థిన్ బటర్, ఓకే. దీన్ని ఇప్పుడు హ్యాండ్ మిక్సర్, దీంట్లో గులాబ్ జామున్ ఎసెన్స్ ఎంత వేయాలి అంటే 1/4 టీ స్పూన్ ఇస్ మోర్ దెన్ ఇనఫ్. అంటే ఇది 1/8 కనిపిస్తోంది ఇక్కడ, ఇది 1/8, ఇది 1/4, ఓకే.
మరీ ఎక్కువ ఎసెన్స్ వేసినా తినలేము. ఇది గులాబ్ జామున్ ఎసెన్స్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం యాడ్ చేయవలసింది డ్రై ఇంగ్రీడియంట్స్. ఏంటది? మైదా. బికాస్ బేకింగ్ పౌడర్ అయిపోయింది, బేకింగ్ సోడా అయిపోయింది, అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ వచ్చేసాయి. సో ఇది మైదా సీవ్ చేసిన అంటే జల్లిచ్చిన మైదా అన్నమాట. దాంతోపాటు 1 స్పూను గులాబ్ జామున్ మిక్స్ కూడా యాడ్ చేద్దాం. ఎంత యాడ్ చేయాలి మైదా అంటే వీ హ్యావ్ టు యాడ్ 3/4 కప్ యాడ్ చేయాలన్నమాట. దిస్ ఇస్ ½ కప్. దీంట్లో హాఫ్ తీసుకుంటే 1/4. ఓకే, సో 3/4 కప్ యాడ్ చేస్తున్నాం. దెన్ గులాబ్ జామున్ మిక్స్ ఒక 1 టీ స్పూన్ యాడ్ చేస్తున్నాం. 1 టీ స్పూన్ అంటే 5 గ్రామ్స్. ఓకే, కావాలంటే కొంచెం ఎక్కువ కూడా యాడ్ చేయొచ్చు ఫ్లేవర్ గురించి. దీంట్లో ఇంకా ఏంటంటే ఏలక్కాయ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు, ఇలాచీ. సో దీన్ని మిక్స్ చేస్తున్నాము. చూసాగా ఎంత సాఫ్ట్ అండ్ నైస్. ఇది కన్సిస్టెన్సీ దీనికి. ఓకే, కప్ కేక్కి మరీ తిన్ ఉండకూడదు, మరీ థిక్గా కూడా ఉండకూడదు. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం కప్ కేక్ మోల్డ్స్లో వేయాలన్నమాట. అవి ఏంటంటే ఇవి మఫిన్ మోల్డ్స్ అంటాము. దీనికి మనం లైనర్స్ కూడా కావాలి. డిఫరెంట్ లైనర్స్ దొరుకుతాయి మనకి, ఫెస్టివ్ లైనర్స్ కూడా దొరుకుతాయి. నేనేమో ప్లెయిన్ వాడుతున్నాను. సో ఇప్పుడు చూపిస్తాను ఒకటి. తర్వాత ఇది అయిపోయిన తర్వాత వితిన్ హాఫ్ అన్ అవర్ అంటే ఇమీడియట్గా తీసుకెళ్ళి అవెన్లో పెట్టాలి. బేకింగ్ టైమ్ ఇస్ 15 minutes. బేకింగ్ టెంపరేచర్ ఇస్ 180 degrees C. ఓకే, చూడండి. సో ఇదేం చేస్తానంటే నేను స్పూన్తో వేస్తున్నాను, చూపిస్తాను నేను ఇప్పుడు. ఇది చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు, ఇంట్లో ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్తోనే చేస్తామన్నమాట. అర్థమైంది అనుకుంటాను. సో చూడండి, ఎంతవరకు ఫిల్ చేయాలి? హాఫ్ వరకు ఫిల్ చేయాలి. ఓకే, మనకి ఏం కావాలంటే అది దాని మీద వేసుకోవచ్చు. నేనేంటంటే దీని మీద కొంచెం కాజు వేస్తున్నా. బికాస్ ఎలాగో గులాబ్ జామున్తో మనం ఏంటంటే డెకరేట్ చేస్తాం అన్నమాట. ఇది ఇంకోటి. ఓకే, దీంట్లో ఇంకోటి ఏంటంటే మనం కోకో పౌడర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇట్ బికమ్స్ చాక్లెట్ గులాబ్ జామున్ కేక్ అన్నమాట. ఎంత యాడ్ చేయాలి అంటే 1 టీ స్పూన్ సరిపోతుంది. బట్ ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్, మీకు ఎంత కావాలి. మరీ ఎక్కువ వాడితే ఏమో చేదైపోతుంది. బికాస్ కోకో పౌడర్ బై ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ బిటర్ కదా. ఓకే, దీన్నేమో మళ్ళీ పైపింగ్ చేసి డెకరేట్ చేద్దాము. సో ఫస్ట్ ఇది బేకింగ్కి పెట్టాలి. మనం బేకింగ్కి తీసుకెళ్ళిపోదాం. ఎన్ని కప్ కేక్స్ వస్తాయి అంటే ఆల్మోస్ట్ మీకు 15 కప్ కేక్స్ వస్తాయి దీంతో, ½ కప్ ఆఫ్ కర్డ్ తోటి.
డెకరేషన్ అనేది మన ఇష్టం, ఏదైనా వేసి డెకరేట్ చేసుకోవచ్చు. నేను దీని మీద చాకో చిప్స్ వేస్తున్నా కొంచెం. ఓకే, డిఫరెంట్ కలర్స్ ఆఫ్ చాకో చిప్స్ కూడా వస్తాయి మనకి, అది కూడా వేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇవి అన్నీ తీసుకెళ్ళి మనం అవెన్లో పెడదాం. ఇది అవెన్లో పెడుతున్నాం మనం ఇప్పుడు.